I had a bit of a struggle to know what I want to talk about. I mean, astronomy is a very vast field. If you've been up to your terrace and looked up at the sky, you've seen thousands of objects. I mean, in your naked eye, you could see around 6,000 stars on a very good night. Now, since there are 6,000 that are visible to you, there are millions and billions of those that are invisible. And every scientist, most of the scientists, spend their careers working on one particular star. And sometimes it's not simply one particular star, but one particular property of a star. Maybe it's got to do with the magnetic fields of the star. Maybe sometimes it's got to do with the optical side of things. Some people deal with the instrumentation. So astronomy is a wide encompassing field, and it's very difficult for anybody to master astronomy or astrophysics or any one particular subject for that matter. So research is about narrowing down on the vast expanse of what can or cannot be done. So I like to give you a brief glimpse of what it's like to work in the field of astronomy, and then you can decide for yourself if this is a field of study you want to pursue as well. Now, you won't get to know what it's like to work as an astrophysicist for now, but you'll have a general introduction of what it is like. I think that everybody has seen this photograph in one form or another. This is about the human evolution, how human beings evolved from being a small primate species about 3.5, 4 feet tall. And maybe the word tall cannot be used because we were curvilinear in nature, not as elongated as we are right now. And gradually up to, say, 150 to 200,000 years, the scientific consensus on this varies. Some say that human beings were there about 100,000 years ago. Some say they were as much as 250,000 years ago. And as I said, there are scientists who bicker about this point because history cannot be established so easily. So gradually we were inching our way upwards and becoming the splendid or the poor primate species that we are today. And this image in some ways is cartoonish and is also implying that perhaps with our sedentary lifestyles, where we sit down, gouge on our computers, maybe we're reverting back to the older species and not quite evolving. But there is an extended version of this image, okay? An extended version looks something like this. Again, this is not a full-fledged image. It is what is sometimes known as a cartoonist or an artist's impression of what things were like. So before Homo sapiens came into place, we evolved out of even simpler creatures, okay? So the simpler creatures might have been like what we take a look at reptiles, or if you date back, Pisces. If you again date back and go to the starting point of what we know about human evolution, is that we know that we started out in a very tiny, microscopic way. Some people say that the DNA, the self-replicating molecule, was the first step of the human evolution. And with the variations that came along the DNA, we had a plethora of species. So you could almost say that human beings and plants had a common ancestor. So the common ancestor was in the form of a replicating molecule, a molecule which could replicate itself in the same way that we replicate ourselves and tend to beget children and have them. And this process of begetting and mutation and evolution took a tortuous journey of a few billion years to get here, okay? So think about it. It's been 1 billion years that we evolved from a very primitive species such as amoeba or bacteria and became like us. And it was this very thought that was taken in by the astronomer royal. So this is Sir Martin Rees. I don't know if you've seen him, perhaps if you've read a few books such as
well, I forgot the name of the books of Martin Rees, but he is the British Astronomer Royal. Might not be particularly handsome, few, uh, might have an aquiline nose, things like that. But in a splendid lecture that he gave, which is now known as the Joseph Rossblatt Memorial Lecture, he said that human beings are a product of 4 billion years of Darwinian evolution. But a lot of people tend to think that we are somehow a culmination of this process. But the sun is not even halfway through its life cycle. It is not going to be humans that watch the sun die. Any creatures that then do exist will be as different from us as we are from bacteria or amoeba. If you've read a few astronomy books and maybe a few chapters of science, you might know that the sun, our sun, the glorious shining ball in the sky, the orb, is not even halfway through its life cycle. Around 25% of the fuel has already been used. 3/4 of the sun remains. So 1/4 of it is already dead and buried. We're waiting for the 3/4 that remain. And when and if creatures exist during the time of the death of the sun, the creatures that will be there on the earth will be as different as we are from bacteria or amoeba. So astronomy gives you a sense of scale of how great the universe is, okay? When time started. Now, you might have heard of the Big Bang and read that the Big Bang started about 13.6 billion years or so ago, 13.8. There is, again, not a pinpointing of things, but establishing a sense of what we say error in every scientific experiment that we do. And the error is there. So around 13 billion years ago, the universe started. This is our common consensus. But if you take a look at a few theories in astronomy or astrophysics for now, there is a theory that's known as conformal cyclical cosmology. It says that cosmology didn't really have a beginning or an end. Okay? In other words, the universe comes into existence. A universe like ours, the observable universe, as we say, comes into existence, and then it disappears, and then it forms the seed of another universe that comes. So this is a view that's taken in by Sir Roger Penrose, who was awarded the Nobel Prize in Literature a few years ago, a great, brilliant mathematician, mathematical physicist, as he likes to call himself. So the study of astronomy is more or less a knowing of our history as to when time started, or when species started to evolve, or what the future might be like when the timescale is not measured in thousands or hundreds of thousands of years, but maybe hundreds of thousands of billions of years. Okay. This is another of the splendid photographs that was taken in the field of astronomy. Has anyone here seen this image before? Anybody here has seen this image before? Not really. Some people might say that this might not really be an image in its own right. It's not a great image. It's not photographic. People might say this doesn't deserve to be one of the most famous photographs of all time, but it is. It was taken by this spacecraft known as Voyager. Voyager was a spacecraft that was launched from the Earth about 30 or 40 years ago and sent to outer space. So you might have seen a few telescopes that are on the Earth as well. I don't know if there is a telescope at Deer Walk. Many scientific institutions don't, because it's very costly. But if you take a look through a telescope, it's something like this. This is the traditional picture of a person carrying a telescope. This is a cartoonish image of Galileo the Great with his telescope pointing towards the heavens and discovering other planets, other stars, things like that. But we've evolved from such primitive telescopes to something as sophisticated as this. And the telescopes that we have right now are not ground-based. So the telescopes that you might have, like the one that Galileo did, is known as a ground telescope.
And there are other types of telescopes that are known as extraterrestrial telescopes. So these are the telescopes that are launched from the Earth, taken outside of common line, sent out to space, and then take the measurements, because it's easier that way. On the Earth, you've got a lot of pollution. You've got a lot of light pollution. You've got a lot of noise pollution. So it's the data that you get from the ground telescopes is not all that great. So you send it out into space, and then you collect the data. Now, this was a photograph that was taken by Voyager, an extraterrestrial telescope. Voyager is also one of the instruments that has trudged really far outside of the Earth, and it's said that it has crossed the boundaries of the solar system, our solar system. Okay, and this was an image that was taken when Voyager was very, very close to Neptune. It was about to fly past Pluto, and at the behest of an astronomer by the name of Carl Sagan, the telescope turned back. Okay, it was going outside of the Earth as far as possible, and the astronomer said, let's wait for a second. Let us turn the telescope towards the Earth and see what the Earth is like, if you could see it from Pluto or Neptune. And the image that you see, a dotish figure that lies here, this is the Earth as you see it from Neptune or Pluto. And this gives you a sense of how small the Earth is in comparison to the greatness or the vastness of the universe. Okay? And Carl Sagan wrote a famous book afterwards. The title of the book is Pale Blue Dot. It's a bluish sort of dot. And if you take a look at the photographs of Earth from near space, you see that it's a blob of white and blue. And he called this a pale blue dot. I hope you already know what the meaning of the word pale is. Not really vigorous, doesn't have a lot of strength. Something like that is pale. And when he took a look at this image, he wrote a beautiful caption. Okay, you might use Instagram or TikTok and post your, not TikTok for now, but at least Instagram or Facebook, and write captions to the photographs that you have. And Carl Sagan did that too with this particular photograph. But the caption was not one sentence long. It was more like a paragraph long. And if I can quote it from memory, it goes something like this. Look at that dot. Look at that dot again. That's home. That's here. That's us. On it is everyone we love, everyone we know, everyone we've ever heard of, every mother and father, every hopeful child, every saint and sinner, every creator and destroyer of civilizations lived in that small dot. Think about the rivers of blood that are spilled by all those emperors and generals for that, in hope and glory, they might become the momentary masters of a fraction of a dot. So that was a reflection that was given by Carl Sagan. A beautiful, perhaps the most beautiful description of a photograph that I've ever heard. Okay? So the avenues of writing are always there if you want to become an astronomer, if you want to delve into astrophysics. So Carl Sagan was an astronomer who worked at Cornell University. He did various projects. Since the COP28 is coming, everybody's talking about the greenhouse effect. Everybody's talking about climate change, how we could curb that. Carl Sagan was one of the astronomers who studied the temperature of Venus and said that, it was thought previously that Venus might be a planet where we could go and terraform it. Do you know what terraformation is? No? Some of you might know it. If you've watched the movie Martian, you might have a very good idea. So terraformation refers to the changing of a particular astronomical object, such as a planet's climate, so that human beings could go there and live. It's known as terraformation. It was believed prior to Sagan's study that we could go and live not on Earth, but on Venus. Venus is known as, in some ways, the twin sister of the Earth. And Carl Sagan studied the surface temperature, all of the data that was sent through telescopes, and he found out that Venus is completely unlivable. Venus is about 500 degrees hot, and it would be impossible for any creature to survive there. The creatures as far as we know.
And Venus got hot in a process that's known as runaway greenhouse effect. You might have heard that from very many climate scientists that if we have a rise in temperature of about 1.5 degrees, the Earth will be unlivable. And there are writers such as David Wallace Stevens who says the Earth will be completely uninhabitable if a rise of something like that is seen. I was talking to a BBC correspondent of climate change from Nepal, Naveen Karka, and he said that there are reports by scientists where they claim that a rise of 2.5 degrees is on the horizon. And so if we have something like that, we'll be mimicking what went through Venus. Venus was like the Earth. It had temperature of 20 or 30 degrees, and the greenhouse gases started to flow for some reason. And once it started, it never really stopped. And we went to a point of about 400 to 500 degrees. That is another of the studies that was done by Sagan, the one who had the most beautiful caption of a photograph. Okay? So this is, apart from writing books, another of the avenues that you have while you're working in astrophysics is the construction of telescopes, okay? If you want to work in the field of astronomy, you don't have to be an astronomer. You don't really have to be an astrophysicist. You might be really good at handling instruments, okay? So you can go and work in designing many of the instruments, okay? As I said, there are ground-based telescopes, there are space-based telescopes. And in order to make those instruments, you don't really have to have a great knowledge in astronomy, or the basic principles, or the history of astronomy for that matter. You might be good at assembling things, and you will get through a few things if you do that, okay? This is also, now this, you might not know this, but can you guess what this is? Anybody? Any guesses? Uh-huh. Station that takes input from the images sent by the telescopes. Uh-huh. Anybody else who's got a different idea about what this image is about? Anybody? Nobody? If you're participatory, it'll be better. I don't want to pick out anybody to talk about it, but since there's a gentleman who's already talked, in order to establish parity in terms of gender, maybe there's a female here who can give her opinion on what this image is about. Anyone? The signals from the satellites in space. Okay. Anybody? Nobody? No female wants to participate in this? No? Well, this is a telescope as well. Most people might not know, but there are various types of telescopes. Okay. Some of the telescopes are known as optical telescopes. So, for example, this is an optical telescope. So, optical telescope refers to watching objects through the light that they emit. So, if you have a moon that's shining, you'll get a very good idea of what the moon is like from an optical telescope. In the same way, you might see Venus that's very close to the moon. You can get an idea about that from an optical telescope as well. But astronomical objects are not always amenable to our eyes. In other words, they sometimes emit radio waves. They sometimes emit gamma rays. They sometimes emit all sorts of rays that our eyes cannot detect. Okay? So this is an example of a radio telescope. I was in a place in South India known as Ooty. I don't know if you've heard it. In a state, I forgot the name of the state. Tamil Nadu. Has anybody heard of the state Tamil Nadu? Okay. There's a beautiful hill station by the name of Ooty, and this was one of the many parts of the congregation of what was the radio telescope back then. I went there in order to do some basic study about black holes and the types of rays they emit, and turns out that when two black holes collide with one another, or when two galaxies merge, they send out various types of radio waves.
So there are dedicated institutions like this in places such as Uti and other parts of the world where they detect radio waves, much in the same way that radio might work. So you've got a radio station which transmits certain signals, and you've got a radio here where the signals are received. So much of the radio signals are received here, and we call this a radio telescope. So a telescope might not be always like the things that you've imagined. Some of them are very primary, and some of them are extremely sophisticated. So उनीहरूले चाहिँ के गरेको थियो त्यहाँ भन्दा डाँडा नै लिएको थियो कि सो 2-3 डाँडाहरू थिए अनि डाँडाभरि नै यसरी रेडियो टेलिस्कोप्सहरू हालेको अब यो डाँडाभरि नै रेडियो टेलिस्कोप किन हालेको भन्दा जति बढी टेलिस्कोप्सहरू त्यति नै डेटा आउने सम्भावना बढी हुन्छ है अनि जति सानो तपाईँको टेलिस्कोप हुन्छ त्यति नै डेटा सानो प्लेसमा रिसिभ हुन्छ र सानो अमाउन्ट अफ डेटा हुन्छ सो इफ यु इन्क्रिज द होल साइज द एपर्च्योर अफ where it is collected, it becomes a tad easier for all of the students who want to study things. And the next part, once you've collected data, okay, so the data might be collected through optical telescope, okay, like that as well, through Voyager, a spacecraft like that, or an extraterrestrial, or a radio telescope. The second part of it would be data analysis. And doing the analysis of the data is very, very easy. Okay? As long as you're familiar with the computer, it's extremely easy. It's not particularly difficult. We might think that scientists do works that will be undoable by students like you, but if there are students in grade 9 or 10, 11 or 12 who've got a basic grasp of statistics, we can certainly do a few experiments. Okay? One of the project works that we did with students of grade 11 and 12 in another of the colleges was to give them certain data sets and try to work on them, try to detect what these were about. Some of the data can be about whether stars can be formed in a certain region or not. There might be other data related to what are the types of waves that black holes emit. Just analyzing that and seeing what the data is like is another of the projects that I was involved in with students. So if there are students, I hear very good things about students like you. Ujjwal sir and Madhu sir, and all of them tell me that some of you are extremely bright at data analysis. Some of you are very adept at computer programming. Okay. And most of the work that astrophysicists do, which is data analysis. Now, I wouldn't say astrophysicists, but more astronomers, okay? There is a basic difference between what an astrophysicist does and what an astronomer does. An astronomer generally plays out with data, does a few data statistics, and comes out with a result. An astrophysicist, on the other hand, builds up theories. So you might have heard of Albert Einstein, for example, the works that he did in relativity, that borders towards astrophysics and it penetrates into what we say cosmology. Okay? So if you're doing big galaxy work or works related to black holes or the collection of black holes or how they move or the universe in general, that is known as cosmology. But if you're doing small-scale work, such as how a star operates, what a planet is like, you're moving into the domains of astrophysics and sometimes trudging into the spaces of astronomy. Okay, I'll give you a few examples of the types of works that have been done. We all know that two hydrogen molecules can combine to form helium. Everybody knows that, right? And how does a star function? Does anyone have any idea what a star is like? How the star produces so much energy? Anybody? Anybody? How are stars powered, in other words? Nuclear fusion. Yes, nuclear fusion. Okay. Nuclear fusion between? Elements. What elements? Mainly hydrogen. Yes, mainly hydrogen. Okay. So star starts off as a big ball of hydrogen, a congregation of millions and trillions of tons of hydrogen molecule. And then it becomes the two hydrogen under extremely high temperature and extremely high pressure compact with one another, coalesce and form a
helium atom. Okay, so when hydrogen combines to form helium, it gives off a lot of energy, and that's how stars are powered. So when helium is being made, a lot of energy is emitted, and that is the energy that we receive on the Earth. So whatever warmth that we're receiving from the sun comes as a result of the combination of hydrogen into helium. And this is common astronomy knowledge. Every astronomer knows that this is true for now. But this was the person, Cecilia Payne, who first discovered through the works in astrophysics that hydrogen can combine to form helium and then produce a lot of energy. But all of the astronomers around her time said that she is incorrect. Everybody said, no, this is all nonsense. How can hydrogen combine to form helium and then produce so much of energy? And since everybody around her was doubting her, she said, maybe my thesis is not all that great. Maybe I'm wrong. Maybe the conclusions that I've reached at the end of my astrophysics program is incorrect. Now, realize that she'd spent 7 to 10 years trying just to find out that hydrogen can combine to form helium and then power all of the stars. And after a lot of pressure from the scientific community, everybody started saying, she's mad. She probably is mad, and we shouldn't accept her. But then came astronomers. The astronomers, the ones who watch through telescopes, who produce a lot of data and then do the data analysis and then come up and measure if the thesis is all that great or not. And in 20 or 30 years' time, the work of Cecilia Payne is often described as the best thesis in astronomy. It still is the standard barrier. And people say that if only we could have more Cecilia Paynes, we would have certainly gone a lot far into the field of astrophysics. Okay? So every astronomer or every astrophysicist or every cosmologist starts out with a thesis, comes up with a few experiments to back that up, and then the other members of the scientific community come together and decide whether what they've done is good enough or not. This is another of the great female astronomers of certainly not our generation, but the generation gone by. Her name is Rebecca Elson. When she was 25 or 29, she was diagnosed with cancer, blood cancer. She fought very vigorously against the disease, but at the age of 39, the cancer returned again and she couldn't survive it. She's also regarded as one of the great astronomers, astrophysicists of our time. So astrophysics is sometimes thought to be an exclusive male club, where only the great names of Newton or Einstein or von Neumann or who from the current generation, I think Penrose or Newman is brought up. But there are a lot of great, brave female astronomers and astrophysicists who've done a lot for taking astrophysics forward. And it's through their studies that a person like I can come to an institute like Deerwalk and give lectures like these. So this is a general introduction of what astrophysics is like. Okay, and I think I would have to stop talking right now because some of you are terribly bored, want to go out as well. So I'd rather take in a few questions if you have any. Thank you so much for listening. Is there anybody who'd like a few questions that you have in astrophysics or cosmology that you want to get answered? Anything? Yes, sir. My name is Saksham and I'm from epithet. You can be seated. You don't have to. There is a theory that the universe has been expanding and it will keep expanding because of that dark matter. I would like you to explain how that works. Saksham सरले एउटा proposition ल्याउनु भयो कि universe सधैँ expand होस्. Okay, he might give a theory based on a few mathematical theorems and assumptions.
And then there are astronomers, जसले यो चेक गर्छन् यो ट्रु हो कि होइन, and they make projections for the future as well. पछि के होला या नहोला भनेर. And there are a few theorists who do claim that the universe will keep on expanding. So तपाईँले अझै पनि युनिभर्स खुम्चिन्छ भनेर पहिला धेरै मान्छेहरूले विश्वास गर्थे. So after expansion it will certainly collapse back into itself, or there is a limit on how much the universe will expand. यस्तो केही बुझाइ थियो कुनै जमानामा. अनि त्यसपछि ब्रायन स्मिथ जो अहिले अस्ट्रेलियामा काम गर्छन्, अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटी, उनीहरूले पत्ता लगाए, उनीहरूले स्ट्यान्डर्ड क्यान्डल्सहरूको मेजरमेन्टले यो पत्ता लाग्यो कि होइन युनिभर्स त झन् च्यातिरहेको. सो युनिभर्समा दुईवटा फिनोमिनन सँगै भइरहेछ. सो त्यो दुईवटा फिनोमिनन के हुन्छ भन्दाखेरि नजिक नजिकका ग्यालेक्सिजहरू झन् झन् नजिक नजिक भइरहेछन् र टाढा टाढा भएको ग्यालेक्सिजहरू झन् झन् स्प्रेड आउट भइरहेछन्. सो तपाईँले हामीभन्दा सबैभन्दा नजिकको ग्यालेक्सी एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी हेरिराख्नु भएको छ भने एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी र मिल्की वे ग्यालेक्सीको मर्जर हुन लाग्छ 4 बिलियन वर्षपछि. तर अब धेरै टाढाको ग्यालेक्सिजहरू चाहिँ झन् 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 पछाडि सरिरहेको हुन्छ. र यस्तो पनि भनिन्छ, जस्तै लोरेन्स क्रास जसले युनिभर्स फ्रम नथिङ भन्ने किताब लेखेका थिए, वान अफ द मोस्ट ब्रिलियन्ट फिजिसिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट अफ दैट टाइम, उहाँ चाहिँ के पनि भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि दिस इज द बेस्ट टाइम टु बिकम एन एस्ट्रोनमर. किनभने 4 बिलियन वर्षपछि अरू ग्यालेक्सिज नै देखिनेवाला छन्, किनभने तिनीहरू त्यति चाँडो चाँडो कुदिरहेका छन्. र जेनरल रिलेटिभिटीमा चाहिँ यो पनि एउटा प्रोपोजिसन छ कि डार्क म्याटर या स्पेस जुन आफू छ, दुईवटा ग्यालेक्सीहरू बिचको स्पेस जुन हामी एम्प्टी स्पेस भनेर बुझ्छौँ, त्यो आफै चाहिँ लाइटभन्दा चाँडो एक्सपान्ड हुने कन्डिसन्सहरू पनि छन्. अनि मैले अघि पनि भनेको थिएँ तपाईँलाई, देयर इज अ थियोरी द्याट्स नोन एज कन्फर्मल सिक्लिकल कस्मोलोजी, जहाँ चाहिँ पछि गएर एक्सपान्सन हुन्छ, द युनिभर्स इज गोइङ टु एन्ड, अनि त्यहाँबाट नयाँ युनिभर्स इज गोइङ टु जर्मिनेट. यो पनि एउटा थियोरी छ. सो अल अफ दिस थियोरिज आर वर्किङ टुगेदर, किनभने जेनरल थियोरीमा केही अजम्पसन्सहरू छन् जसले चाहिँ लाइटभन्दा फास्टर स्पेस आफै च्यातिन सक्छ भन्ने कुराहरू छ. सो अकोर्डिङ टु द्याट त्यो हुन पनि सक्छ. बट याद राख्नु होला कि हरेक जेनेरेसनको साइन्टिस्टहरूलाई पछि गएर गलत रहेछ भनेरै भनिन्छ. सो पहिला हामी न्युटनको कुरा गर्छौँ, साइन्स न्युटनबाट सुरु भयो जस्तो पर्सेप्सन हुन्छ. जब आइन्स्टाइन आए, आइन्स्टाइन पनि गलत छन् भनेर भन्यो. अहिले म कति एस्ट्रोनमर साथीहरूसँग कुरा गर्छु अनि उनीहरू भन्छन् आइन्स्टाइन त बुढो भइसक्यो, यो काम चाहिँ यसको थियोरिजहरू आउटडेटेड भइसक्यो. तपाईँले आइन्स्टाइनकै आफ्नै बायोग्राफिजहरू पनि पढ्नु, अटोबायोग्राफीमै आइन्स्टाइनले यस्तो लेख्नु भएको छ कि जब आइन्स्टाइनले आफ्नो म्याजिकल इयर, होइन द मिरेकल इयर भनेर भनिन्छ, जहाँ उहाँले 4वटा रेभोल्युसनरी पेपर्सहरू लेख्नु भएको थियो, त्यसपछि उहाँलाई प्रिन्सटन युनिभर्सिटी बोलाइयो. प्रिन्सटन युनिभर्सिटी निकै प्रेस्टिजियस युनिभर्सिटीहरूमा पर्छ युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको. आइन्स्टाइनले सोधिएको थियो तपाईँ कति लिन चाहनुहुन्छ त यहाँ प्रिन्सटनमा आए बापत, कति पैसा चाहियो तपाईँलाई, तपाईँ आइदिनुहोस्, प्रोफेसर बनिदिनुहोस्, तपाईँ पढाउनु पर्दैन, जस्ट आएर रिसर्च मात्र गर्नुहोस्. किनभने आइन्स्टाइनलाई खासै पढाउनु त्यति मन लाग्दैन थियो. अनि उनले भने $1000 भए पुग्छ नि त, महिनाको 1000, वर्षको $1000 भए मलाई पुग्छ. त्यो समयमा निकै बढी पनि थियो. तर उनलाई $10,000 दियो अनि अहिले आउनुहोस् न 10,000 दिन्छौँ हामी, तपाईँहरू जस्ट काम गर्नुहोस् भनेर भन्यो. आइन्स्टाइनको लास्ट इयर्सहरू चाहिँ क्वान्टम मेकानिक्स उनी खास किनभने कुनै सेन्समा डिनाइ पनि गर्थे, तर इलेक्ट्रोमेग्नेटिजम र ग्राभिटीलाई कम्बाइन गरेर केही थियरिजहरू निकालौँ भनेर लागे पछितिर, निकै इन्सुलर पनि भयो. अनि आइन्स्टाइनले आफै आफ्नो अटोबायोग्राफीमा लेख्नु भएको छ कि यो उहाँकै सेन्टेन्स हो, दे थिङ्क अफ मी एज एन ओल्ड फुल एट प्रिन्सटन भनेर. सो आइन्स्टाइनकै जमानामा अब यसको काम सकिसक्यो भनेर बुझिएको थियो, होइन. सो बुझ्नुपर्ने यो हुन्छ कि थियरिजहरू सबैले अगाडि बढाएको हुन्छ. आइन्स्टाइनदेखि न्युटनदेखि लिएर रजर पेनरोज सबैजनाको थियरिजहरू हुन्छ. अब त्यो थियरिज विथ टाइम चेन्ज हुँदै जान्छ, किनभने डेटा बढी आउँछ, होइन, नयाँ एस्ट्रोनमर्सहरू आउँछ, उनीहरू छुट्टै तरिकाले हेर्छन्. आइन्स्टाइन कसरी पनि गलत हुन सक्छन् या आइन्स्टाइनको जेनरल रिलेटिभिटी कसरी पनि गलत हुनसक्छ भनेर बुझ्नुहुन्छ भन्दा ब्ल्याक होल्सहरूमा काम लाग्दैन, युनिभर्सको स्टार्टिङ पोइन्टमा बिग ब्याङ सिङ्गुल्यारिटीमा काम लाग्दैन. सो सिङ्गुल्यारिटी छ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ केही न केही समस्या छ भनेर बुझिन्छ कि. र जुन अहिलेको यो हाम्रो अजम्सन छ कि यति चाँडो एक्सपान्सन हुन्छ युनिभर्स, लाइटभन्दा पनि चाँडो एक्सपान्सन हुन्छ, केही पनि देखिँदैन, यो आइन्स्टाइनकै थियरीको बेसिसमा रहेर बनाइएको कन्क्लुजन हो, यो कुनै नयाँ थियरीबाट आएको होइन. त्यही भएर यो होला नहोला यो समयले मात्र दर्शाउन सक्छ. अहिलेको लागि वान अफ द फ्यासिनेटिङ थियरिज है. थ्याङ्क यू फर यर क्वेसन साक्षम. You're a wonderful student of astronomy and astrophysics, and I wish you all the luck in the world. Anybody else? Sir? जस्तै तपाईँले हामीलाई भन्नुभएको थियो कि जस्तै यो
सनको एन्डसँगै हामी फेरि इभल्भ हुन सक्छौँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट अर्थ आफैले इभल्भ हुन सक्छ अनि जस्तै अब के अरे हाम्रो जस्तै अर्थ इभल्भ भयो अथवा हामी इभल्भ भयौँ भने चाहिँ कस्तो कस्तो खालको चाहिँ नयाँ स्पिसिसहरू चाहिँ डेभलप होला ओके, अब यो निकै फेसिनेटिङ क्वेसन हो है। कस्तो खालको स्पिसिस होला भन्न चाहिँ कहिले पनि सकिन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्दैन, र कोही पनि साइन्टिस्टले भन्न सक्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन होइन। जस्तै तपाईँले त्यो यो पिक्चर पनि हेर्नुभयो भने सुरुमा कस्तो थियौँ र अहिले कस्तो थियो, यसको प्रोजेक्सनमा हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाइट बढ्छ होला मेबी, किनभने विदेशमा तपाईँले मान्छेहरू हेर्नुभयो भने निकै अग्ला 6.5-7 फुटका अग्ला मान्छेहरू, उनीहरूको अगाडि पनि हिँड्न डर डर लाग्ने लाज लाग्ने खालका मान्छेहरू हुन्छ होइन। सो यही रेटमा उनीहरूको न्युट्रिसन पनि त्यसरी नै पुगेको छ होइन। अनि त्यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ भने मेबी ग्रेटर हाइट, बिगर साइज अफ द ब्रेनको पनि यो धेरै ठुलो एभोल्युसनको स्टडी भएको छ। ह्युमन बिङ्स यस्तो स्मार्ट हुनुमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरको प्रोसेसिङ युनिट हामीले डिस्कभर गरे जस्तै हो, र एक्चुअली प्रोसेसिङ युनिट राम्रो प्रोसेसिङ युनिट हामीले ल्याएपछि हार्डवेयर्सहरू पनि राम्रो हुन थाल्यो, हार्डवेयर राम्रो भएपछि त्यो प्रोसेसिङ युनिटलाई झन् राम्रो बनाउन थाल्यो, र ल्याङ्ग्वेजको डिस्कभरी पछि चाहिँ मान्छेहरूको ब्रेन्सहरू ठुलो भयो भनेर पनि भन्छन् कि कतै। सो यो भ्यू चाहिँ रिचर्ड डोकिन्स भन्ने साइन्टिस्टको पनि हो। तपाईँले उहाँको अनविभिङ द रेनबो भनेर किताब ल्याएर पढ्नु भयो भने उहाँले यो कुरा भन्नुहुन्छ कि इभोल्युसनरी पर्सपेक्टिभमा हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो ह्युमन्सहरूको ब्रेन्सहरू चाहिँ बलुनिस पारामा बढ्दै गएको छ भनेर भनिएको छ। सो यही पारामा बढ्यो भने ठुल्ठुलो हुँदै गयो भने मेबी बिगर ब्रेन्सहरू, किनभने इभोल्युसनरीली पनि स्मार्ट मान्छेहरू मात्रै सर्भाइभ हुन्छन् र जो स्मार्ट छैनन् या कोप गर्न सक्दैनन् उनीहरू डाउनफल हुन्छ। सो अहिलेको हिसाबले यो प्रोजेक्सनमा हेर्ने भने मेबी ग्रेटर हाइट, बिगर साइज अफ द ब्रेन्स, बिगर बडी, तर अब त्योभन्दा बाहेक चाहिँ सायद हामी प्रोजेक्सन गर्न सक्दैनौँ अहिलेको लागि है। एनीबडी एल्स? तपाईँको नाम के थियो सर? म बिर्सेँ। ईशान। ओके, वन्डरफुल सर। हजुर। थ्योरी अफ रिलेटिभिटी हिसाबले टाइम लाइटको स्पिडमा ट्राभल गर्न सक्यो भने टाइम फ्युचरमा जान मिल्छ भन्ने छ होइन। हजुर। त्यो भयो भने पास्टमा चाहिँ जान सकिन्छ कि सकिँदैन, अनि सकिन्छ भने टाइमलाई स्किप गर्न सकिन्छ हो। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। भेरी फेसिनेटिङ क्वेसन्सहरू। समय भन्ने कुराको चाहिँ अवधारणाहरू फरक छ। तपाईँले केही कुरा पनि अहिलेको हिसाबले पढ्नुहुन्छ भने म चाहिँ के सुझाव दिन्छु सानो रूपमा भने पास्टमा पनि गएर हेर्नु के अवधारणा थियो। पहिला चाहिँ के भनिन्थ्यो भने यो जुन टाइमको कन्सेप्ट छ, हामीले जेनरली टाइम भनेर 17 बज्यो भने चाहिँ या 5 बज्यो भने सबैको लागि 5 बज्यो भनेर बुझिरहेका हुन्छौँ होइन। यो जेनरल कन्सेप्ट हो हाम्रो। यो कन्सेप्ट चाहिँ न्युटनले युनिभर्सल टाइम भन्ने केही कुरा सुरु गर्नुभएको थियो। जस्तै तपाईँले बेसिक लजहरू पढ्नु v=u+at यस्तो केही गर्नुभएको छ नि त। सो हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि न्युटनको पालादेखि चाहिँ यो टाइम भन्ने केही कुरा आएको थियो र यो जताततै इक्वल तरिकाले बग्छ। पहिला महाभारतमा बच्चामा हेर्दाखेरि मैं समय हुँ भनेर आउँथ्यो, अनि यस्तो लाग्थ्यो समय जताततै इक्वल तरिकाले बगिरहेको छ भने। तर अहिले यस्तो प्रिसिजन क्लक्सहरू आउँछ टाइम मेजर गर्ने, यस्तो प्रिसाइज क्लकहरू आउँछ। त्यो क्लकको दुईवटा तपाईँले रेप्लिका किन्नुभयो, एउटा तपाईँले आफ्नो खुट्टामा राख्नुभयो, एउटा आफ्नो टाउकोमा राख्नुभयो भने नि टाउकोतिर समय फरक गतिले चलिरहेको हुन्छ र खुट्टातिर फरक। सो हरेक पोइन्ट, युनिभर्सको हरेक पोइन्टमा टाइमको मुभमेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट नै हुन्छ। सो कुनै एउटा यस्तो युनिभर्सल टाइम भन्ने चिज नै छैन भनेर पनि भन्छ है। तपाईँले नेपालको तराईमा कुन हिसाबले टाइम फ्लो हुन्छ र हिमालमा कुन हिसाबले टाइम फ्लो हुन्छ चेक गर्नु भने इजिली थाहा पाउँछ। हिँडिरहेको मान्छे छ भने हिँडिरहेको मान्छेलाई बसिरहेको मान्छे भन्दा समय स्लोवर गतिमा चल्छ भनेर पनि भनिन्छ। यो चाहिँ फेरि आइन्स्टाइनकै थियरिजहरू निस्केको। तपाईँहरूले ट्विन्स प्याराडक्स भनेर पनि सुन्नुभएको होला। दुईवटा ट्विन्सहरू, एउटा चाहिँ अर्थमै बस्छ, एउटा चाहिँ स्पेसमा जान्छ, लाइटको स्पिडको कम्परेबलमा जान्छ, आउँदाखेरि त्यो बुढो नै भएको हुँदैन, यसको कपाल फुलिसकेको हुन्छ। यसो सुन्नु नै भएको छ तपाईँहरूले होइन। अब तर त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने जस्तै न्युटनभन्दा अगाडि या आइन्स्टाइनभन्दा अगाडि चाहिँ समयको कुनै त्यस्तो निश्चित अवधारणा चाहिँ थिएन। नोबडी न्यू व्हाट टाइम इज। टाइम भनेको हाम्रो दिमागले रियालिटीलाई सेन्स गर्नलाई बनाइएको केही कुरा
मानिलिउँ न अहिले तपाईँलाई लागिरहेको छ समय बगिरहेछ होइन, बिस्तारै बगिरहेछ, कसैलाई अल्छी लागिरहेछ, समय धेरै कति बिस्तारै गएको होला, कहिले जाला यो भनेर पनि कुरिराख्नु भएको छ, कसैलाई चाहिँ इन्ट्रिगिङ भएको छ र टाइम गएको फिल भइरहेछ। तपाईँ सुतिरहेको बेला समय के हुन्छ होइन, छँदै छैन जस्तो फिल हुन्छ नि त। सो यो समय भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको दिमागको अवधारणा मात्रै हो, यस्तो केही समय भन्ने निश्चित कुराहरू हुँदैन भनेर भनिन्छ। र आइन्स्टाइनकै थ्योरी अफ रिलेटिभिटी युज गरेर कार्लो रोबेली भन्ने साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, इटालियन साइन्टिस्ट, उहाँको किताब छ टाइमको बारेमा होइन, दि ओर्डर अफ टाइम भन्ने। र कुनै कुनै क्वान्टम मेकानिक्सको सिद्धान्तहरू र रिलेटिभिटी युज गर्दाखेरि यस्तो पनि भनिन्छ कि समय भन्ने चिजहरू हुँदैन, जस्ट इभेन्टहरू हुन्छन्, यही इभेन्टहरूको कलेक्सनलाई हामीले समय भनेर बुझ्छौँ, तर यस्तो एक्ज्याक्टली टाइम भन्ने कुराहरू हुँदैन भनेर पनि भनिन्छ होइन। अब तपाईँको प्रश्न अलिकति प्रिसाइज पनि थियो र प्रिसिसन यो थियो कि हामी समयमा पछाडि जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ। डार्क भन्ने टिभी सिरिज हेर्नु भएको छ कसैले? जर्मन टिभी सिरिज डार्क हेर्नुभएको छ है? वियर्ड कन्टोर्सन्सहरू छन् है, टाइमको यतादेखि उता ब्ल्याक होल्सहरू वर्म होल्सहरूमा गएपछि यता हुन्छ, त्यसको बेसिसमा जर्मन्सहरूले बनाएको पनि छ। सो कुनै कुनै थियरिजहरूले अलाउ पनि गर्छन् टाइम ट्राभललाई, तर जेनरली यो बुझाइने पर्सपेक्टिभमा कस्तो हुन्छ भने म पास्टमा जान सक्थेँ, साधारण उदाहरण, म पास्टमा जान सक्थेँ, पास्टमा गएँ, मैले मेरो बुवालाई मारेँ भने म कहाँबाट आउँछु होइन। कसैले पास्टमा गएर मेरो बुवाको हत्या गर्यो भने म त यहाँ आएर तपाईँहरूसँग लेक्चर दिन सम्भव छैन। सो कोही पास्टमै जान सक्दैन, किनभने पास्टमा जाने बित्तिकै फ्युचरको इभेन्ट्सहरू नै ओल्टर हुन्छ भनेर पनि भन्छ। सो यो पनि बुझाइ हो, जस्ट भेरियस थियरिजहरू छन्, उनीहरूका इक्जाम्पल्सहरू छन्, तर साइन्समा कुनै पनि डेफिनेटिभ या कन्क्लुसिभ आन्सर भन्ने हुँदैन। सो एभ्री जेनेरेसनमा यो आन्सर्सहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ अनि कन्सेप्ट्सहरू पनि बिस्तारै चेन्ज भइरहेको छ। सो यो चाहिँ अब तपाईँ कुन थियरी अनुसार हेर्नुहुन्छ त्यसमा फरक पर्ने छ। Very good questions. Anybody who's got more? Yes, lady. We're waiting for a female. My name is Jyoti? Ki bhannu? Riti. Okay. so there are a lot of theories and debates about having a parallel universe. So do you think that is true? And yeah. Okay. Very good question. Our parallel universe. कस्तो हुन्छ भने पहिला सुरु चाहिँ यो जान्नु कि म यसको बारेमा बोलिरहेको छु को मतलब यसमा मेरो रिसर्च हो भनेर चाहिँ नबुझ्नु होला है फर्स्ट। किनभने कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई पनि यस्तो इल्युजन आउँछ, जो पाए त्यही मान्छे आएर होइन, जो पाए त्यही साइन्टिस्ट जेको बारेमा नि अवधारणा दिइरहेको हुन्छ, को मतलब यो होइन कि उनीहरूले त्यो रिसर्च गरेछ। सो इन द सेम वे मैले केही बुक्सहरू पढेको छु, कुनै साइन्टिस्टहरू फिजिसिस्टहरूले लेखेको, त्यो आधारमा मैले मात्रै आन्सर गरिरहेको छु। र यतिकै याद राख्नुहोस् कि त्यसको इक्वल अमाउन्ट अफ क्रिटिसिजम गर्ने अर्को एउटा साइन्टिफिक बडी छ। हामीले स्टिभन हकिङको नाम धेरै सुन्छौँ होइन, खतरा साइन्टिस्ट हो यताउति भन्नु, तर साइन्टिफिक कम्युनिटीमा जानुभयो भने प्रायःले स्टिभन हकिङ त्यति बवाल हो भनेर चाहिँ भन्दैन। यो हामीलाई लाग्ने अब खुट्टा भाँचेको छ गरेको छ भने चाहिँ अब खुट्टा भाँचेकोले गरेपछि त किन गरेको होला जस्तो होइन। सो त्यो सेन्समा अब प्यारलल युनिभर्स होइन, टाइमको इरिभर्सिबिलिटी, यी सबै कन्सेप्ट्सहरू एक्जिस्ट गर्छ होइन। अब मलाई के मनपर्छ या मन पर्दैन अब त्यो त मेरो के भन्ने, अब त्यो मलाई लिट्रेचर कस्तो खालको पढ्ने मन लाग्छ, म कस्तो खालको कुराहरूले फ्यासिनेट हुन्छ, त्यो कुराले भर पर्छ होइन। यसको बारेमा धेरै मुभिजहरू पनि बनेका छन् प्यारलल युनिभर्स। म यहाँ यसरी भइरहेको छु तर अर्को युनिभर्समा म यहाँ छैन, अर्को युनिभर्समा कस्तो भन्दा तपाईँ रीति म्याम यहाँ आएर लेक्चर डेलिभर गर्दै हुनुहुन्छ, म स्टुडेन्ट भएर बसिरहेको छु। सो यस्तो इन्फिनिटवटा पोसिबिलिटिजहरू छन् र हरेक इन्फिनिट पोसिबिलिटिजहरू कुनै न कुनै युनिभर्समा प्ले आउट भइरहेका छन् भनेर पनि भन्छ। अनि यो चाहिँ जेनरल रिलेटिभिटीको क्वान्टम मेकानिक्सलाई यो दुइटालाई मिक्स गर्दाखेरि आएको कन्क्लुजन्सहरू हो होइन। सो भनिन्छ, तर अब थियोरेटिकल कुराहरूमा होइन, कसैले कुराहरूमा पुगेको छ को मतलब त्यो प्र्याक्टिकली ट्रु नहुन पनि सक्छ। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले यस्तो पनि भनिन्छ, कुनै साइन्टिफिक जर्नलिस्टहरूले दि एन्ड अफ साइन्स भन्ने किताब पनि लेखेका छन् क्या, त्यो पढ्नु होला, निकै राम्रो, मलाई अति नै मनपर्ने किताबमा पर्छ। दि एन्ड अफ साइन्समा अथर चाहिँ के आर्ग्यु गर्छन् भन्दाखेरि साइन्स भनेको पहिला तपाईँले थियोरी दिने कुरा हो र थियोरी दिएपछि त्यसलाई चेक गर्नुपर्छ अब्जर्भेसनली ट्रु हो कि होइन, अनि ट्रु भएपछि बल्ल तपाईँले ठिक रहेछ या रहेन छ भन्न सक्नुहुन्छ। तर अब यो प्यारलल युनिभर्सको कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि तपाईँले यसको एक्सपेरिमेन्ट गर्नै सक्नुहुन्न
किनभने तपाईँ प्यारलल युनिभर्स देखेको पनि छैन होइन, कपीमा लेखेको भरमा आएको छ। कुनै पनि साइन्टिस्टले कुनै किताब लेखेको छ या कुनै साहित्यको कुनै किताब लेखेको छ, स्टोरी लेखेको छ आफ्नो कल्पनामा भन्दैमा त्यो कतै प्ले आउट भइरहेछ भन्ने पनि होइन। सो यो चाहिँ साइन्टिफिक क्वेसन्सहरू पनि होइनन् इन अ वे, किनभने हामी यसलाई साइन्टिफिकली आन्सर गर्ने वे नै छैन। हामी जस्ट म्याथमेटिकली देख्न सक्छौँ, तर म्याथमेटिक्स त अब म्याथमेटिक्समा त कस्तो वियर्ड कुराहरू हुन्छन् होइन, जो सधैँ ट्रु नहुन पनि सक्छन्। सो अब मलाई भन्नुहुन्छ भने कल्पनाको हिसाबले, रमाइलोको हिसाबले म भन्न सक्छु कि प्यारलल युनिभर्स होला, मलाई पनि रमाइलो लाग्छ। कोही छ करन भन्ने, जहाँ चाहिँ करन चाहिँ बिल गेट्स जतिको पैसा भएको मान्छेको रूपमा करन भन्ने कोही छ, सोच्दा राम्रो लाग्छ आफूलाई झुटा सान्त्वना दिनलाई। तर ठ्याक्क हो होइन, यो साइन्स नै होइन, इन सम वेज यो साइन्स नै होइन। Very good question. Anybody else? Yes, many questions. Yeah, madam. Yeah. Do you think it's possible for us humans to make Dyson spheres, or we'll just go extinct because we'll run out of energy? म अब मेरो चाहिँ यसमा धारणा के छ, I firmly believe that we are very primitive in terms of our technology. Creating a Dyson sphere, you've got to go to a black hole, you've got to put an energy out there. We've not been able to put a human into outer space. I mean, there are talks about people moving out to outer space, living there, colonizing Mars, things like these, but we've not seen a definite example. So तपाईले कतै मार्समा गएर सेटलमेन्ट गर्नुभयो, चेन्ज गर्नुभयो भने बल्ल तपाईको रिसोर्स यहाँदेखि मार्ससम्मकोमा पोसिबल छ। अब त्यही रिसोर्सलाई तपाईले लगेर कतै ब्ल्याक होल्सहरुमा गर्नु, यो त धेरै पर, यो त हामी अति नै प्रिमिटिभ फर्ममै छौं के टेक्नोलोजीमा चाहिँ। अब अहिले पनि तपाईहरुले हेर्नुभयो भने अब अहिले नयाँ मुभमेन्ट एनर्जी क्राइसिस सल्भ गर्नलाई इभी भनेर भन्छन् हैन, तर प्यारलली तपाई मेरो इन्भाइरोन्मेन्टलिस्ट साथीहरुसँग मैले कुरा गर्दा उनीहरु मलाई के भन्छन् भन्दाखेरि अब यो इभी भनेको जस्तै अब हाम्रो यो फसिल फ्युल थियो, पछि गएर इभी को अगेन्स्ट एउटा मुभमेन्ट आउनेवाला छ, किनभने अझै पनि ब्याट्रीहरु कसरी डिस्पोज गर्ने हामीलाई थाहा छैन। सो अहिले कम्प्युटरको वेस्ट्सहरु, ल्यापटपको वेस्ट्सहरु, मोबाइल फोनको वेस्टहरु कसरी डिस्पोज गर्ने हामीलाई थाहा नै छैन। यो त अहिले ठुलो बिग इन्भाइरोन्मेन्टल कन्सर्न। सो सिन्स हामी अब अर्थमै एनर्जी राम्ररी मोबिलाइज गर्न सकेका छैनौँ, मलाई लाग्दैन कि ब्ल्याक होल्समा गएर हामी केही गर्न सक्छौँ। नील डिग्रास टाइसन भन्ने अर्को एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट, तपाईँले युट्युब भिडियोजहरू हेर्नु भएको छ, या स्टार टोक भन्ने उहाँ प्रोग्राम पनि चलाउनुहुन्छ। उहाँलाई एकचोटि सोधिएको थियो कि सपोजिङ एलियनसँग भेट भयो अरे के तँलाई कस्तो फिल हुन्थ्यो होला भनेर भन्दा उहाँ भन्नु मलाई त निकै लाज लाग्थ्यो होला। किनभने अब त्यो पेट्रोल बाहेकको गाडी चलाउनै जानेको छैन, अब चन्द्रमामा कहाँबाट जानु हैन, कहिले चाहिँ अब एउटा स्टार पुग्नु। तपाईले सबैभन्दा नजिकको स्टार हेर्नुभयो, सिरियस भन्ने एउटा स्टार छ जुन चाहिँ 4 लाइट इयर पछाडी छ। को मतलब तपाई लाइटको स्पिडमा जानुभयो भने तपाईलाई 4 वर्ष लाग्छ त्यहाँ पुग्न हैन। अब एउटा स्टारमा पुग्न लाइटको स्पिडमा, जुन अझै पनि इम्पोसिबल नै छ अहिलेसम्मको टेक्नोलोजिजहरु अनुसार। हामी त लगभग 500,000 2000 किलोमिटर्स पर सेकेन्डमा पनि मुभ भएको छैनौँ। लाइट त 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्ड, 3 लाख किलोमिटर पर सेकेन्डमा हामी ट्राभल गऱ्यौँ भने हामीलाई एउटा स्टार पुग्न 4 वर्ष लाग्छ। अब ब्ल्याक होलहरु जुन तपाईको त्यो अस्ति ब्ल्याक होल इमेजेसहरु भनेर आएको थियो 2-4 वर्ष अगाडि, त्यो त अब झन् बिलियन्स अफ लाइट इयर्स पछाडी छ। सो कुनै ब्ल्याक होलमा पुग्नु अनि त्यहाँ डाइसन स्फियर बनाउनु, त्यो त साइन्टिस्टहरु खतरा छन् भनेर हाम्रो पर्सेप्सन बिल्ड गर्नको लागि हो। तर त्यो प्र्याक्टिकल चाहिँ अझै पनि मलाई त लाग्दैन, किनभने हामी कुनै भने नि हामी मुनमा पुगेको त आधा शताब्दी भइसक्यो, तर मुनमै हामी गएर केही इस्टाब्लिस गर्न सकेका छैनौँ भने ब्ल्याक होल जस्तो टेक्नोलोजिजहरु जसको हाम्रो बुझाइ नै निकै प्रिमिटिभ छ ब्ल्याक होल्सहरुको, त्यहाँ गएर एनर्जी हार्नेस गर्ने कुरा त्यो अहिले मलाई चाहिँ सम्भव छ जस्तो लाग्दैन पर्सनली। अब यो व्यक्तिगत धारणा हो। आई विश चेन्ज होस्, आई विश डाइसन स्फियरहरु बनौँ, तर अब इफ ifs and buts were candies and nuts we'd all have Christmas भनेर भन्छन्, त्यस्तै के। Anybody else? Yes, sir. I know your name is Saksham. So could we let some other people, if they're interested, and if there's nobody, then I'll come back to you. Anybody else who has not asked the question already? Anybody? Do you have a new hand or a new face that I would like to address to? No? We're teetering very close to 2 o'clock. It's already 1:58. So if the question is very precise, I would answer it. Or if the answer, I've got to keep my answer short, in other words. So we'll start with Saksham.
So Nepal has not really progressed in astronomy, and the world got to the moon in during 1960s, and Nepal hasn't really done anything at all. हजुर हजुर It did send a satellite, but that also was a very primitive one. अँ, So what can be done to expand Nepal's knowledge and what Nepal has done in terms of astronomy and कस्तो हो भने यो नेपाल चाहिँ गरिब हो, नेपाल चाहिँ खतम हो, नेपाल चाहिँ टेक्नोलोजीमा धेरै प्रिमिटिभ छ, यस्तो यस्तो कुराहरू भनिन्छ। र त्यो म कुनै न कुनै रूपमा मान्छु पनि कि अब 50 वर्ष अगाडि मुनमा पुगेको थियो भनेर। तपाईँलाई गेस गर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोग्राफ के को हो भनेर? फर्स्ट टाइम रकेट लन्च गरेको त होइन, बट जस अब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि बेसिक लन्च केही लन्च रिलेटेड कुरा हो। यो चाहिँ USSR र US को स्पेस वार कोल्ड वारको बेला भएको बिकानोर कस्मोड्रोम भन्ने छ कि, यो चाहिँ अहिले मोडर्न काजाखस्तानमा पर्छ, त्यहाँबाट लन्च गरिएको कुरा हो। तर तपाईँले बिकानोर कस्मोड्रोमको स्टडी हेर्नुभयो, त्यहाँबाट वरिपरिको एरियाजहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँको मान्छेहरूलाई एक्सट्रिम हाई अमाउन्ट अफ क्यान्सर छ, रेडिएसन पोइजनिङ, कति जनावरहरू बाँच्न सक्दैनन् यो कारणले गर्दाखेरि। म हिजो मात्रै एउटा AP1 को टेलिभिजनको कार्यक्रममा गएको थिएँ, अनि त्यहाँबाट सिस्टोलबाट मान्छेहरू आएका थिए कि, अनि उनीहरू भन्थे हामीलाई क्यान्सर भनेको थाहा थिएन, तर फोहोर थुप्रिन थालेपछि क्यान्सर पनि आयो, अनि लास्ट 4-5 वर्षमा यहाँ 50-60 जना क्यान्सरबाट पनि मर्नुभएको छ भनेर भन्नुभयो। सो हामीले यो जुन ग्लोरिफिकेसन गरिन्छ स्पेसमा जानु यताउति, त्यसको चाहिँ कस्ट्सहरू हुन्छ कि, सर्टन कस्ट्सहरू, र यो कस्टहरू जेनरली तपाईँहरूबाट लुकाइन्छ हैन। अनि म चाहिँ यो लुकाउन चाहदिनँ, किनभने जसरी अब उनीहरू अगाडि बढेका छन् यो कन्ट्रिजहरू जस्तै रसिया, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका, उनीहरू चाहिँ वर्ल्डको यो पोल्युसनमा पनि निकै अगाडि छन्। तपाईँले सुन्नु नै भएको होला, सबैभन्दा पोल्युटिङ कम्युनिटी नै उताको हो भनेर। आइएम सो सरी। अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँले यो मुभमेन्टको बारेमा सुन्नु भएको छ कहिले? सुन्नु भएको छ कसैले? फ्लिक्स क्याम्प भनेको एउटा मुभमेन्ट, ग्रेटा थनबर्ग सुन्नुभएको छ? सुन्नुभएको है। सो ग्रेटा थनबर्गले यो मुभमेन्टलाई अलिकति अगाडि बढाउनु भएको थियो कि, फ्लिक्स क्याम्प भनेर भनिन्छ, फ्लाइट सेमिङ, सेम अन यु हु टेक अन फ्लाइट्स, किनभने फ्लाइटले चाहिँ धेरै कार्बन डाइअक्साइड इमिसन गर्छ, अबाउट 2.5देखि 4%, र उनले वी स्टे अन द ग्राउन्ड मुभमेन्ट सुरु गर्नुभएको थियो कि। सो हामी सकेसम्म नउड्ने, पर्छ भने उड्ने, तर रमाइलोको लागि चाहिँ नउड्ने। अनि त्यसपछि स्विडेनमा अर्को एउटा मुभमेन्ट सुरु भएको थियो जसलाई ट्याग्सक्रिट भनेर भनिन्छ। सो त्यो भनेको चाहिँ ट्रेन ब्र्याग। सो जो मान्छेहरू ट्रेनबाट ट्राभल गर्दै थियो उनीहरूले चाहिँ फोटो राख्थ्यो, हामी चाहिँ फ्लाइटमा जानेहरूभन्दा सुपिरियर, हामी कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ इमिट गरिरहेको छैनौँ है भनेर। सो रकेट लन्चदेखि लिएर फ्लाइटहरूमा चाहिँ एक्सट्रिमली हाई अमाउन्ट अफ ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन्सहरू हुन्छ। सो जहिले पनि हामीले स्पेस प्रोग्रामहरू सुरु गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्ट पनि अलिकति सोच्नुपर्छ। नेपालको सेन्टर फर डिजास्टर स्टडिजको हेड बसन्त सर, म पडकास्टमा उहाँसँग कुरा गर्दा उहाँले भन्दै हुन्थ्यो म आजभोलि फ्लाइट नै लिदिनँ, म कन्फरेन्सेसहरू पनि जाँदैन, विदेशमा इन्भिटेसन आउँछ तर म जाँदिनँ, यदि अनलाइन गर्न सकिन्छ भने म ट्राभल नै गर्दिनँ। किनभने इन्भाइरोमेन्ट स्टडिजमा चाहिँ यो कन्सेन्सस पनि छ कि सकेसम्म यो नगरौँ, यो डिस्ट्रोय गर्ने होइन। र स्पेस रेसको चाहिँ यस्तो नराम्रो वेजहरू पनि छ। सेकेन्ड, म यस्तो चाहिँ भन्न चाहन्न कि सिन्स नेपालले उडाएको छैन, नेपालले फोहोर पनि गरेको छैन, त्यो त एक कुरा भइहाल्यो होइन। तर अर्को कस्तो भन्दाखेरि नेपाल जस्तो देशलाई अगाडि बढ्नलाई हामीले रकेट लन्च गरिराख्नु जरुरी छैन, या हामीलाई एस्ट्रोनोमिकल स्याटेलाइट्सहरू चाहिएको छ। जस्तै म काम गरिरहेको छु अहिले जुन एस्ट्रोफिजिक्सको प्रोजेक्टहरू छन्, त्यो नासाको वेबसाइटले फ्रीली अभाइलेबल गरिदिएको छ, तपाईँहरू गएर पनि त्यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई प्रपर अमाउन्ट अफ टुल्सहरू आउँछ, प्रपर अमाउन्ट अफ प्रोग्रामिङहरू जान्नुभएको छ, एस्ट्रोफिजिकल नलेज छ भने यो वर्ल्डको सबै मान्छेहरूले त्यही नै गर्ने हो। सो नेपालमा जो काम गरिराख्नु भएको छ, इभन इन्डियामा काम गर्ने हो, इन्डियाले अब आफ्नो पनि लन्च गरिरहेको छ, तर इन्डियामा धेरै काम गरेको, जस्तै मलाई काम सिकाउनु भएको श्रीराम नगरकोटी सर, म पहिला इन्डियन सेन्टर अफ स्पेस फिजिक्समा श्रीराम नगरकोटीको अन्डर पनि काम गरेको थिएँ। अनि उहाँहरूले काम गर्ने पनि थिए युएसकै स्याटेलाइटहरू लन्च भएकोबाट डेटा एनालिसिसहरू गर्दा पनि हुन्छ। सो सिन्स हामी अहिले भर्खर पढाइ सुरु भएको छ यहाँ एस्ट्रोफिजिक्सको, सो यहाँ हामीले आफै रकेट लन्च गर्नु, आफै इन्स्ट्रुमेन्टहरू गर्नु चाहिँ हामी सक्दा पनि सक्दैनौँ, हाम्रो दक्ष जनशक्ति चाहिँ छैन। तर सिन्स हामी कम्प्युटर टेक्नोलोजीमा ठिकठाकै छौँ, बाहिरको कामहरू यता सिपिङ पनि गरिन्छ, सो त्यो सेन्समा त्यो गरिराख्नु जरुरी चाहिँ छैन।
हामी जस्तो देशहरूले यतिकै नर्मली। अर्को मैले काम गरेको प्रोजेक्ट भनेको क्यालटेक युनिभर्सिटीको प्रोजेक्ट थियो। उनीहरूले पनि यहाँ 50-60वटा ठाउँमा जिपिएस इन्स्टल गरिदिएको छ अनि त्यहाँबाट अर्थक्वेकको स्टडिजहरू पनि गरेको थिएँ मैले। सो हामीले नै गरिराख्नु पर्दैन, हामी उनीहरूसँग सहकार्यमा मात्रै काम गर्दा पनि विल वर्क है। सर अन्तिम प्रश्न, किनभने 2 बजिसक्यो हामीलाई पनि। सर मेरो क्वेसन चाहिँ एउटा थ्योरीमा युनिभर्सको बिगिनिङ चाहिँ नथिङनेसबाट भयो भन्ने मैले। केबाट? नथिङनेसबाट। अनि युनिभर्समा केही पनि नै थिएन, टाइमसँग थिएन। हजुर अनि हजुर एउटा अल्टरनेसन आयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सिंगल एटम चाहिँ बन्यो। हजुर हजुर अनि त्यो चाहिँ बिस्तारै एक्सपान्ड हुँदै युनिभर्स अहिले हामीले थाहा भएको युनिभर्समा बन्यो भन्ने थ्योरी मैले पढेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ अब अलिकति ओके। पहिला सुरु यो केही पनि थिएन भन्ने चिज चाहिँ नथिङनेस भन्ने कुराहरू कम्प्रिहेन्ड गर्न सकिँदैन है। जस्तै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हाइजनबर्गको अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपल भनेर भनिन्छ कि त्यो अनसर्टेन्टी प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एनर्जी र टाइम यसमा चाहिँ अनसर्टेन्टी नै हुन्छ। कहिले पनि हामी सर्टेन्टीका साथ एनर्जी र टाइम दुइटै मेजर गर्नै सक्दैन, या त जहिले पनि एक खालको अनसर्टेन्टी नै हुन्छ भनेर भनिन्छ। सो त्यो सेन्समा नथिङनेस भन्ने कुरा एक्जिस्ट नै गर्दैन र नथिङ भन्ने चिज आफै अनस्टेबल छ भनेर पनि भनिन्छ। सो तपाईँले जुन स्पेसमा देख्नुहुन्छ आउटर स्पेस, दुईवटा एस्ट्रोनोमिकल अब्जेक्ट बिचको खाली स्पेस जुन हामीलाई खाली लाग्छ नि, त्यो कहिले खाली चाहिँ हुँदैन। त्यहाँ भर्चुअल पार्टिकल्सहरू चाहिँ सानो टाइम स्केल्सहरूको लागि आइरहेको छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामी डार्क एनर्जी भनेर भन्छौँ नि, किनभने त्यो डार्कनेसमा इन्हेरेन्ट एउटा एनर्जी हुन्छ भनेर भनिन्छ। सो त्यो नथिङनेस चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि इमेजिन गरेर एक्ज्याक्टली यो चाहिँ नथिङ हो है, यहाँबाट आयो भनेर भनिएको छैन। अर्को एउटा सिद्धान्त छ क्वान्टम टनलिङ भन्ने एउटा इफेक्ट हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ नथिङबाट समथिङको फर्मेसन हुनसक्छ भनेर भन्नु। र अहिले पनि तपाईँले भनेकै किताब, तपाईँले भनेकै प्रसङ्गमा चाहिँ युनिभर्स फ्रम नथिङ भन्ने किताब छ लोरेन्स क्राउसको, अनि उनी चाहिँ यो फिनोमेनन एक्सप्लेन गर्छन् कि क्वान्टम टनलिङ भन्ने एउटा प्रोसेस छ जहाँबाट चाहिँ नथिङबाट समथिङ आफै आउन सक्छ भन्ने वे छ। तर फेरि अब यसको यो आइडियाको ओरिजिनेसन चाहिँ तपाईँको स्टिफन हकिङबाट हुन जान्छ। अनि हकिङ आफैले पनि एउटा प्रश्न सोध्छन् कि उनको ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम भन्ने किताबमा उनी भनिरहेका हुन्छन् कि ठिक छ हामी भन्छौँ यो थियरिजहरूबाट आएको होइन, या यो लजहरू या यो फर्मुलाबाट आएको, तर यो फर्मुलालाई समथिङ बनाउने पावर चाहिँ कसले दिएको छ भनेर उनी पनि प्रश्न गर्छन्। सो अझै पनि आन्सर्सहरू डेफिनेट चाहिँ छैनन्। यस्तै थियरिजहरू छन् आएका हुन सक्छन् भन्ने प्रोबेबिलिटिजहरू। अब बिस्तारै अब कहिले टेस्ट हुन्छ हुँदैन, यो चाहिँ अहिले हामी निकै प्रिमिटिभ स्टेजेसहरूमा छौँ। र तपाईँको प्रश्नमा अलिकति जोडेँ, एस्ट्रोफिजिक्स कम्युनिटीमा हामी चाहिँ कस्तो विश्वास राख्छौँ भने हामीसँग जति डेटा छ, आजको भोलि साइन्टिस्टहरूले थियोरिजहरू बनाउन बन्द गरिदियो भने कुन थ्योरी राइट हो या रङ हो भनेर चेक गर्नलाई नै हामीलाई 250 वर्ष लाग्छ, त्यति डेटा छ हामीसँग। सो हामीले त्यो धेरै थपिराख्न जरुरी छ होइन। सो त्यही अर्थमा हामीसँग जे थियरिजहरू छ, सरकै प्रसङ्गमा पनि जोड्न जाने, जे थियरिजहरू छ त्यसलाई टेस्ट गर्नलाई हामीलाई अझै अलिकति समय छ होइन। तर नथिङबाट समथिङ हुने चाहिँ क्वान्टम टनलिङ भन्ने एउटा इफेक्टबाट चाहिँ आउँछ भन्छ यो साइन्टिफिक कन्सेन्सस। इज देयर एनीबडी एल्स? इज देयर नो वान एल्स? ओके, अब धेरै भए पनि नलिउँ होला किनभने 2 पनि बजिसक्यो। आई होप द्याट दिस सेसन वाज नट बोरिङ and if I've mastered that much, I think it was wonderful. And lady, again, thank you so much for the handsome introduction, and I hope you could do a handsome conclusion as well, maybe, I don't know. Thank you, Mr. Bhatta, for the wonderful session. We truly appreciate the knowledge that you have shared with us today. Now, I would like to invite Ms. Mazina Razupatia to present token of love to Mr. Bhatta for sharing his valuable knowledge with us.